Shalom vänner, profetisk uppdatering 4 juni 2024. Som ni ser på fotot bakom mig så var det ett kraftigt åskoväder här över Göteborg häromdagen. Och det här fotot är taget från vårt vardagsrumsfönster. Det gick över här, rakt över tror jag i princip innan. Det drog runt och det drog nog över hela Göteborg. Dramatiskt väder. Ska vi stanna upp och fundera en stund på vad Jesus säger om det allra sista som sker innan hans återkomst i makt och härlighet. Och i slutet då av den sista nöden eller vedermödan som det är. Matteus 24 från vers 29. Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar och de ska samla hans utvalda från de 4 väderstrecken från himlens ena ända till den andra. Här är det änglarna som samlar alla frälsta från hela jorden. Och som vi vet att änglarna sa vid Kristi himmelsfärd att han ska komma tillbaka på samma sätt som han får upp alltså på molnen. Så går vi till Lukas 21 och vers 25. Där det är ju också ett eskatologiska talet av Jesus. Tecken ska visa sig i solen, i månen och i stjärnorna. Och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Om man stannar upp och tänker till att stjärnorna ska falla från himlen. Solen förmörkas och månen förmörkas. Vilken skräck. Vilken fruktansvärd skräck och ångest hos alla som förnekar Gud och som inte har trott på Guds ord och Bibeln. När detta sker. Men det är alltså det allra sista som sker innan, alldeles när Jesus kommer tillbaka. För då kommer han, står det. Det här uppfylldes inte år 70, så det här är bevisligen inte uppfyllt. Det Jesus sa här. För en del av det han sa där i Matteus 24 uppfylldes ju år 70. Och det finns de som påstår att allt är uppfyllt. Men det kan vi ju knappast säga att det är. Jag ska läsa upp en artikel om Michael Snyder här om planeterna. Igen. Det är ju lite för sent egentligen, för det har varit alldeles här igår, 3 juni, ja, igår, det är ju 4 juni idag. En parad av 6 planeter kommer att ställa upp på himlen när den 6:e månaden 2024 börjar. Dramatiska saker händer i himlen samtidigt som dramatiska saker händer här på jorden. Rikta blicken mot himlen i juni. Sommaren i kosmos har fått en spektakulär start på grund av den astronomiska aktiviteten som äger rum. Från den kommande fullmånen till en sällsynt planetinriktning. Juni kommer att inledas med inriktningen av 6 planeter i solsystemet. Ett fenomen som kallas en parad av planeter. Den bländande skärmbilden följer en rad senaste himmelska händelser, inklusive den sällsynta totala solförmörkelsen i april och solstormen som utlöste norrskenet över hela USA i maj. Ja, det kan vi ju lägga till att det var ju norrsken lite överallt här också, längre söderut än det brukar vara. Det finns 7 planeter i vårt solsystem och 6 av dem kommer att vara involverade i denna parad. Banorna för Merkurius, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus kommer att gå in i något som liknar en morgonprocession. Vi får också veta att solen har börjat slå
till på vår planet igen. Så om du bor tillräckligt långt norrut kanske du har en möjlighet att se norrskenet när juni månad börjar. En kraftfull 3 dagar lång solstorm förväntas träffa jorden idag som kan utlösa fluktuationer i elnätet, har experter varnat. Det här var några dagar sedan han skrev den här artikeln. Och NOAA noterade att den geomagnetiska stormen, som är en stor störning av jordens magnetosfär, kan störa satellitbanor, orsaka radioavbrott och skjuta otroliga norrskensskärmar så långt söderut som New York. Den kommande stormen beror på en aktiv solfläck som har släppt lös minst 18 blås den här veckan. Den goda nyheten är att inga betydande skador förväntas från all denna solaktivitet. Men vi bör hålla ett öga på solen under de kommande månaderna, för jag tror att det här är en historia som är långt ifrån över. Under de kommande månaderna kommer det att bli ett enormt politiskt kaos här i USA, och det kommer att bli ett enormt politiskt kaos på andra håll i världen. Och allt detta politiska kaos är bara en del av det övergripande apokalyptiska scenariot som snabbt kommer samman. Vi går in i en av de mest kaotiska perioderna i mänsklighetens historia, men även om det händer så mycket runt omkring oss är många människor där ute fortfarande övertygade om att livet kommer att återgå till det normala så småningom. Ja, det har nog rätt i att det kommer inte gå tillbaka till det som vi kallar det normala. Det är den globala agendan kommer att genomföras på ett eller annat sätt. Den pågår. Och den turbulens som också Bibeln har förutsagt, Gud har sagt genom sina profeter, det vet vi att det kommer. Men vi går till andra nyheter från One for Israel som skriver så här. Vi får meddelanden som dessa hela tiden från människor som engagerar sig i våra videor. Antingen på väg till tro eller för att ta reda på vad som händer när de kommer till tro. Och så är det ett brev som de har fått då. Meddelande. Jag växte upp i ett helt ateistiskt hem och någon gång för ungefär 2 år sedan insåg jag att jag tror på något utöver det fysiska. Jag började tro på Jesus för lite mer än en månad sedan. En helg tänkte jag försöka läsa om Jesus. Jag hade någon form av inre kallelse till det. Och efter mycket inre brottning som kommer från denna tribalistiska, som jag tror att alla växer upp med. Jesus är inte bra, Jesus existerade inte, han är för icke-judiska kristna. Lyckades jag övervinna mina negativa impulser och göra lite research, alltså forskning. Jag insåg direkt att jag älskade Jesus väldigt mycket. Och att han var kulmen på allt jag trodde på. Om objektiv moral, om Gud och vad han vill för oss. Fariséernas inställning jämfört med enkelheten i sann tro och så vidare. Därifrån kom jag till era videos och hemsidan och allt blev ännu mer logiskt och mer judiskt. Sedan dess har min tro bara blivit starkare. Jag vill säga tack så mycket för er uppoffring. Det var alltså från en jude som har tagit emot Jesus som Messias. Ofta kommer de till slutsatsen att Jeshua eller Jesus då är Messias genom att titta på våra videor, men bestämmer sig för att ta kontakt när de är redo att ansluta sig. Vi sätter dem sedan i kontakt med troende och en församling nära dem för att hjälpa dem att växa i sin tro och bli en sann Jesu lärjungar. Och så ett annat meddelande. Jag är redo att gå till en messiansk församling. Jag har känt Jeshua i ungefär 3 år nu tror jag, genom era videor. Och sedan beställde jag ett nya testamente och läste det tack vare i iGod, det är väl den kanalen där de är. Det är ett heligt arbete ni gör. Tack till er alla. Slutcitat.
Ja, nu går vi tillbaka till samma händelse som Jesus talade om från Gamla testamentets profetier som Jesus drog fram i ljuset. Här får vi veta vad som händer i Israel vid den tiden. Och vi läser från Joel 3, vers 14. Det är skaror på skaror i domens dal, ty Herrens dag är nära i domens dal. Solen och månen förmörkas och stjärnorna mister sitt sken. Det är samma som Jesus tar upp. Herren ryter från Sion, från Jerusalem låter han sin röst höras, så att himlen och jorden bävar. Men Herren är en tillflykt för sitt folk, ett skydd för Israels barn. Det är ju fantastiska ord. Fantastisk. Här är alltså det som också Zakaria profeterar och som står om att alla kommer att vända sig mot Israel och Jerusalem. Och vi läser också om Gogs härnadståg med många folk, många arméer som drar mot Israel. I Ezekiel 38 och 39 kapitlen där. Men det händer någonting och det pågår redan nu. Messias Jesus kommer inte att gå förbi sitt utvalda folk, det judiska folket. Och han kommer inte tillbaka förrän Israel som folk är beredda att ta emot honom. Och det innebär att de omvänder sig till Jesus, Jeshua, och tar emot hans frälsning så att de är redo att möta honom som kungen i Guds rike. Och det pågår alltså nu en efter en sätter sin tro till Jesus. En liten minoritet men bara Gud vet vad som händer i det fördolda. För det finns ju också de som meddelar att de har kommit till tro på Jeshua, men att de inte än vågar säga det öppet. Men när detta sker, när man kommer till tro på Jesus, då faller täckelset och de förstår vem han är. Så det är samtidigt som det är en svår tid, så är det också en spännande tid som vi lever i. För mitt i allt och trots allt så verkar Gud med sin goda vilja och drar människor och frälser människor. Nu kommer här en video från TBN som heter Rawan Osman, tror jag det uttalas, det är en kvinna. Hamas för krig mot civila israeliska kvinnor med skräckinjagande brutalitet. Och texten under videon är så här. TBN Israels Matti Shoshani sätter sig ner med fredsaktivisten Rawan Osman för en osminkad undersökning av det brutala sexuella våldet som äger rum mot israeliska kvinnor både den 7 oktober och efter det. Filmer som släpps av Hamas visar förövarna som stolt skryter över att begått dessa fruktansvärda handlingar, vilket får Osman att ifrågasätta varför så många runt om i världen väljer att tro att rapporterna är osanna. Och jag sökte på hennes namn på nätet och det står att hon är en syrisk fredsaktivist, främst inriktad på att utveckla positiva relationer mellan araber från Mellanöstern och judiska israeler. I videon här så säger hon att hon står med Israel emot denna islamistiska dödskultur som det är och som nu sprids över världen. Och Rawan var själv antisemit, men hon insåg att hon var hjärntvättad och valde att se sanningen och att stå på rätt sida, stå på sanningens sida. Hur kommer det sig att så många förnekar det som hänt? Det är det här som man tar upp här. Frågar om detta. Ja, du måste välja att inte se sanningen, säger hon. Du måste välja att inte se sanningen. Men vi kan också göra rätt val att se sanningen som det är och förstå vad som händer. Och vi vet att den dödskulturen sprids och den finns i Sverige. Och det har ju stått om alldeles nyligen att gängkriminella islamister har kontakter i Iran från Sverige.
Och de vill ju sprida sin tyranni överallt. Så vi har orsak att be till Gud för vårt land. Det har vi alltid, men inte minst i den här tiden. Och den här arabiska kvinnan är verkligen ett föredöme för alla som kallar sig feminister. Och jag skulle vilja säga med lite skarp ton, var tog de vägen? Vart tog feministerna vägen? Jag tycker det verkar vara tyst från alla efter 7 oktober. Ingen som reagerar. Så det där var nog bara ett innehållslöst ord. Vad man nu menar när man kallar sig feminist, och det tycker jag inte man ska göra om man inte står upp för de israeliska kvinnorna. Och det är fruktansvärda som de har gått igenom, går igenom, de som fortfarande är i livet. Så jag tycker att man ska sluta kalla sig feminist om man inte står upp för och reagerar på det som har hänt och står på Israels sida och till försvar för de israeliska kvinnorna, inte minst också männen, självklart, både kvinnor och män. Men vi gör som vi alltid uppmanas i både One for Israel och TBN, messianska judar som är tacksamma och ber oss att vara med i bön för Israel och för frid i Jerusalem. Och det vet vi vad det betyder. Då ber vi om frälsning och Jesu återkomst naturligtvis. Men det är många fler som vi vill ha med oss innan dess. Och det får vi också be för. Det fortsätter vi att be för. Så med detta så önskar jag er en fin dag och Guds välsignelse och shalom. The women taken into Gaza were visibly assaulted, sexually and physically. It is not just about Israeli women. As women, we should remind the world that nothing justifies rape. Not any cause, not the Palestinian cause, not whatever Hamas wanted to achieve. Shalom and welcome to another episode of In Our Neighborhood, a show where we focus on telling in-depth stories about what's happening here in the Middle East. And today's something a lot heavier than usual. We're sitting with Rawan Osman, who's been on a fact-finding mission to tell the world the truth about what happened on the events of October 7th and to raise concern and awareness to the young women who've been sexually assaulted and hurt both in the October 7th attack and then later on in Hamas captivity. And as someone who's a Muslim background Syrian Lebanese now living in Germany, she speaks internationally and has gone viral in recent months. So Rawan, first of all, thank you for being here. My pleasure. And I'm interested to hear, you said you're on a fact-finding mission in Israel right now. Tell us what brings you to the country. We were invited by an organization called Elnet, and we came here to talk about sexual violence as a weapon of war on October 7th. Yeah. We have to highlight it and report back in our countries. I believe they come from 18 different countries. So we came here to meet survivors and hear testimonies of those who heard or saw first responders. We've seen footage. It is incredible. Yeah. Just to frame the conversation. So we're now about a little over 7 months after the war started. And in October 7th, 8th, and afterwards inside the Gaza Strip, there were well-documented acts of sexual violence against Israeli women by Hamas terrorists and inhabitants of the Gaza Strip. And shortly after these acts were reported, and they were reported, I think, in the mass media in a very sort of tuned-down way, people started denying that any of it happened. I'm interested in this in two different angles. Why people would want to deny this, in your opinion, and two, why is it important to understand what really happened? It's very hard to listen to their families, to listen to survivors, what they've been through, and after that, watch the news and people who challenge their narratives, they challenge their testimonies, or they accuse them of lying. Yeah. Feminists who accuse them of lying.
This is shameful. We owe the Israeli women at least to listen to them, right? And then we can scrutinize. There are ongoing investigations. And bear in mind that we still have hostages taken captive by Hamas. The women taken into Gaza were visibly assaulted, sexually and physically. We don't know for sure what happened. And if we want to know, we need them back. We need them to return home. And we pray for that, all of us. We owe them to tell their stories. Plus, we cannot accept that sexual violence becomes normalized. One. Two, why is it denied? Hamas is denying it. It's absurd because they filmed and they broadcasted. They shared with the world. And immediately the world's response was, It's not true. It's not true. Yeah. Instead of condemning them and saying, no, it's a no-go, they were justifying or denying. And when the Hamas leaders saw this happening, they started denying it as well. In the Arab world, in general, the mood is Muslims don't do that. Hamas are too good. They are devout Muslims. They would never rape women. But we've seen what contradicts that. Yeah. The footage contradicts that. The video was released with the girls taking the soldiers, female soldiers, because we need to dehumanize them. These are soldiers. This is why they were beaten up, their mouth bleeding. I don't understand why. They're covered with blood, they're humiliated, their clothes are ripped, and the world says, no, it didn't happen. I can understand that the world says, we can't talk about rape until these girls return. But they're not even considering the possibility that these girls were assaulted, probably sexually assaulted as well, because, as you mentioned, there are evidence. There are hostages who returned. Yeah. And they told horrific stories of what happened in the Gaza Strip. I think on a moral conversation level, we're in a very bizarre place. In Western countries nowadays, trying to shame a victim is considered to be taboo on every level. Like you would never imagine in a press level, in an academic level, to come to a woman or a person comes forward and says, I was assaulted, to say, no, you're a liar, bring proof. And here we're in this sick and perverted conversation where the Israeli government and foreign ministry and the army are having to release video footage proving that Hamas systematically sexually assaulted and planned to sexually assault, because it wasn't just a passing incident. Oh, one guy here, one guy there. Testimonials from the Hamas terrorists themselves saying, yes, we came with the knowledge that we were supposed to do this. We were supposed to, if we had the time, to rape, then mutilate, then murder the women. It wasn't like an accidental event that took place in the way they're trying to present it. طلعنا من البيت هو قال لي بعد ما طلعنا احنا قال لي قتلناه طبعا طلعت لقيت مستوطن متخبي بالشجر. The moral dissonance between, oh, this is not what good Muslims will do, so they didn't do it, where the evidence is, it is so overwhelming in that direction. How do people, I'm just having trouble understanding, how do they live within that tension? We have to differentiate when we say how do people, which people. There is the West. Western values do not accept what we've witnessed on October 7th, supposedly. In what sense? We have a problem in the West I wasn't aware of until October 7th, where large numbers of people are justifying, denying, or they are aware of what happened. They just don't want to admit that it is a possibility because they're covering up for Hamas. Because according to large numbers, including people at the UN, UN women as well, saying that had the Israelis treated the Palestinians better, this wouldn't have happened. But this, what happened, shouldn't be acceptable or justified. Period. Like, we don't live in a jungle, period. Then there's a different problem in the Arab world among Muslims who know, who have seen what happened,
And they say good Muslims wouldn't rape. Yes, but in Islam, those who were raped are not Muslim women. These are considered, in a situation of war, concubines. So the terrorists are free to prey on them. And the Muslims do know that. But is this the world we want to live in? Even those who accept that Hamas might have raped these girls, even if they accept it and justify it, do you really want them your neighbors if you have teenage daughters? They would tell you no. Exactly, that's the problem. We don't live in a jungle. Those who compare Hamas freedom fighters to the IDF soldiers, like, why do we criticize this or consider it terrorism, but what the IDF are doing is acceptable? Well, basically because this is an army following instructions. Even if they commit atrocities, accepting that the possibility they might do so, they can be held accountable. We know their names. We know their commanders, but what Hamas has done, who are these people and who will hold them accountable? If you are counting on the world to demand accountability, it's not going to happen. Look at Hamas leaders. They're traveling freely between Qatar, Turkey, Iran. This is unbelievable. You'd think, and I pray every day, I will wake up and I'll read that a wise leader decided to arrest Hamas leaders and force them to release the hostages and come to a solution. For the sake of the Gazans, forget the Israelis. For the sake of the Gazans, do it and stop this. So you've been traveling through the land and hearing the testimonies, the stories of some of the people who've been assaulted, learning about the facts. What's the experience been like for you? Like meeting the people and sort of engaging with this horrific reality? I'm going to tell you the story of Naama Levi's mom. For me, it was my top priority. I wanted to meet this mother and know how she gets out of bed in the morning. And I want her to tell the story on camera for Arabs to hear it. We added Arabic subtitles, and I wanted the Arab world to listen to this mom, to get to know who Naama Levi was. She was a peace activist. Not because her parents wanted her to. She truly believed in peace and had Palestinian friends. So well done, Hamas. They kidnapped their best allies. They were trying to kill, assassinate any hope for peace. Well done. Way to go. And I asked her mom, Ayelet, do you imagine working with Arabs? Can you forgive them? And she said, what do you mean? I'm a physician. I have Arab colleagues. I treat Arabs every day, and I don't need to forgive the Arabs. Maybe I can't forgive those who have done this to my daughter, but I have no problem with the Arabs, and I still believe in peace. Her daughter is taken hostage. She became the icon, unfortunately, the icon of sexual assault around the globe, and she still finds it in her heart to forgive them. I think that's incredible that one on the human level, that someone's able to like hold those two thoughts at the same time. The despair and the concern for the daughter, for her well-being, for the atrocities that have happened to her, and at the same time still be morally balanced enough to understand that there is a bigger picture. I hope we can find the same in the Arab world. You don't have to have any understanding for the Israelis' story, narrative, for their aspiration for a Jewish state. But just accept that they are human beings and what happened is not acceptable. Or think about what Hamas has done and ask yourselves, what have they gained? What have they achieved? Nothing. It was pure evil. And we have to accept that there is objective evil in this world. And this is what this fight is against. This is why, when I say I stand with Israel after October 7th, tall and proud and loud, because this is not about Hamas and Israel. This is a war between our modern world and a backward death cult that's pulling us all down. I think you bring a very powerful message. The lack of empathy to a human
suffering is highly concerning to me. How someone can, and again, like within all the politics of it and all, the history of it, so what? Put it all aside. How can you be blind to human suffering? So blind to human suffering that you're able to twist reality and ignore facts that are presented to you in the most compelling way and say, because this conflicts with my worldview, I choose to ignore it. I choose to have no empathy for human suffering. And I think that is a huge problem. And what you're doing is sort of highlighting, no, touch the humanity of it. Feel what's really going on here. Reconnect with like the maternal feeling that every woman carries, the paternal feeling that every father carries, to see someone suffering and care for them, whoever they are in the world. What we've seen on October 7th is new and alarming. Mm-hmm. It uncovered a lot of hatred, monstrosity, and it's frightening because we do have children and we just look at a sad future unless we stop it. This is why I invite everyone to take a moment to contemplate what happened. Is this the world you want to live in? And this reminds me of Second World War. Like, your neighbor is Jewish, they're being taken, maybe killed, but it's okay. You know these kids, and you think, but they're Jews, it's okay if they die. We are living that now. It's unbelievable. When I read the news on October 7th, I couldn't move for like 2 hours. I couldn't stop crying. And yes, I was watching Israeli victims, but I was always thinking, what on earth is going to happen now? I was thinking, if I was a mom in Gaza, waking up to the news, I would be petrified. You know what's coming. Hamas leaders said it repeatedly. Yes, we know and we're prepared. Prepared how? Prepared to sacrifice their population. Exactly. You're hiding in tunnels and your families, population, your families are left exposed up there. If the IDF and Hamas swapped terrain, they would hide their population in the tunnels and the fighters will be above. And this is what happens in Israel. You have to have a safe room. You have to have a shelter. Building a tunnel is not easy. Or cheap. It's not cheap. It's not easy. They invested so much energy and money to build a sophisticated network. You're not doing a service to your own people. We've seen a lot of civilians cheering on the streets in Gaza, but we didn't see those who were frightened, petrified, hiding at home and thinking, how do I get out? How do I get out? And I think that's the painful part of this entire story, is that it is legit to disagree over international policies. It's legit to have border disputes. It's understandable, it's human, it's normal. But, and this is a big but, this war, I think October 7th, was a moment of clarity for everyone involved in it, in seeing what the outcome of government, ideology, and religion are in this part. And you said it beautifully. You said, look at what Hamas has done with the Gaza Strip. Look at what ISIS did before that to your home countries. One mindset of radical Islam, of the policy that comes out of it, is a death cult. You said it, Douglas Murray says it beautifully. It's a death cult that breeds only death and destruction. The only thing it knows how to do is break down and destroy. The only thing it knows how to seed is violence and fear. Look, human blindness is going to exist one way or another, but you really have to choose to ignore the facts. And the facts are, look, this is what this breeds. It breeds death, it breeds destruction, it breeds fear, and it leaves nothing but charred earth behind it. Exactly. It's interesting how the Shia and the Sunnis have this historical conflict. However, the agendas intersect when it comes to Israel. They just need the demise of Israel to live in peace. But which peace? Give us an example. Where? Which peace? What's your vision for the future? That said, we have to commend the decision makers, the leaders of UAE, of Bahrain. I agree. The leader of Bahrain, he had the moral clarity to condemn what Hamas has done. Islam can change. We need a reform. We need to bring it to this day and age. God gave us life, and it can't be that we seek death all the time. If they were living in a separate continent
where they're minding their own business, then you'd say, okay, it's their culture, they're free. But they want to impose it everywhere, from New Zealand to Canada. And we cannot accept it because we owe our children and the future generations, we owe them better. And if we fight against it, it's going to be bloody, as we see now. Strangely, it's only like Israel and very few countries left in the world who understand the danger coming from that death cult, whether it's radical Islam among Sunnis or the League, the alliance led by Iran that systematically destroyed the Levant or the so-called Middle East. Yeah. As a Syrian, and I'm half Syrian, half Lebanese, but as a Syrian, I never imagined in my life saying that I've witnessed something worse than what ISIS has done. We remember the executions, what they shared on YouTube. Hamas have showed us a new level of crazy, of evil, of backwardness. Yeah. ISIS was a relatively short-lived experiment, and it affected many, many people, but it never built a proper society. And Hamas, if you look at it over an extended period of time, now it's generations going back, had the time to radicalize its society and to really chip away at like the fundamental human values and experience that everyone should carry. And only if you look at it that way, you can sort of somewhat explain how they get to October 7th, how you get to a place where you not only are lacking shame, you take pride in brutality. You take pride in unhuman behavior. You take pride in the murder and the mutilation of the innocent. Even though everyone knows the facts, many people choose not to address the facts. It's like speaking to zombies and reminding them, where were you on October 7th, 8th, 10th? They shared, like the footage was shared by Hamas. They were proud. This was a shock to the world. But after a few days, they realized, well, we did. The Israelis deserve it, and they got away with it. We had no alternative. We had no other choice. And unlike the case with ISIS, where there was a global consensus that we need to get rid of them, we need to obliterate them because this is scary, it seems that they paved the way for a new normal. They normalized brutality and broadcasting it on social media. And today we stand at a place where there is no consensus. The fact that we need to eliminate Hamas, or Hamas cannot carry on ruling the Gaza Strip. This is not going to happen. And you cannot reward them by telling them, okay, now you have a Palestinian state. Go ahead. You can control it. The world doesn't accept that. A lot of leaders in the West, they want them to stay. Why should they go? Well, maybe you should see the footage emerging from Gaza of Hamas executing their own civilians, recently shooting them in the kneecaps, in the heads, civilians who were guilty of stealing food. The humanitarian aid that Hamas confiscates, they're killing their own people because they got away with October 7th. They will not stop, and this is the new normal. I voluntarily give up the right to ever return to Lebanon and Syria. Join us for part 2, where we dive deeper into Rawan's fascinating personal story. I used to be an anti-Semite myself, and I realized that I was brainwashed. After October 7th, I took a decision in a heartbeat. I'm coming because I'm choosing a side.